No te rindas con una mujer que se aleja hasta conocer estas lecciones de podría Maquiavelo aplicaba en sus relaciones, mientras otros hombres colapsan en medios desesperados. Te vas a descubrir por que el distanciamiento tras de convierte la indiferenciación en obsesión. La mayoría persigue cuando debería retirarse. Estas técnicas van a cambiar tu perspectiva para siempre. Porque el verdadero control emocional comienza cuando dejas necesitar su validación. ¿Sabes por qué los hombres desesperados siempre terminan perdiendo el juego de la seducción? Porque cometen el error más costoso que existe. Confunden intensidad emocional con valor personal. Maquiavelo entendía que en cualquier dinámica de poder quien muestra necesidad pierde automáticamente su posición de fortaleza, y las relaciones no son la excepción. Es que bien cuando una mujer comienza a mostrar frialdad o distancia, su mente está realizando una evaluación silenciosa de tu carácter. No está probando tu amor, está midiendo tu estabilidad emocional, está observando si eres el tipo de hombre que se desmorona ante la primera señal de rechazo o si mantienes tu compostura como quien conoce su propio valor. La faz del misterio es lo que mantiene viva la llama de la atracción. Una vez que ella descifra completamente sentimientos y confirma que puede tener cuando quiera. La emoción es como resolver un acertijo. Una vez conoces la respuesta, pierdes el interés por completo. Por eso, tu disponibilidad constante se convierte en tu peor enemiga. Actúa en la parte que cambia todo. Cuando ella se retira no es rechazo. Es una invitación inconsciente a demostrar que tienes control sobre ti mismo. Su alejamiento es su forma de preguntar, ¿eres realmente diferente a los demás hombres que conocí? ¿O vas a suplicar como todos los otros? Tu respuesta a esta pregunta invisible determinará si recuperas su interés o lo pierdes para siempre. El hombre que entiende esto no persigue, no explica, no justifica, simplemente mantiene su rumbo. Sigue construyendo su vida, cultivando sus metas, respetando a sí mismo. Y es precisamente esa indiferencia controlada lo que genera en ella una sensación que no puede ignorar la duda de haberse equivocado contigo. Pero aquí está el dato más importante. Tu valor no puede depender de su validación. Maquiavelo sabía que el poder verdadero deca en la autonomía emocional. En no necesitar la aprobación externa para sentirse completo. Cuando ella percibe que eres genuinamente independiente de su atención. Su instinto le dice que estás fuera de su control habitual. Pi y acute en ese lo así. Cuando algo está siempre disponible lo damos por sentado. Cuando es mismo elemento se vuelve escaso. Automáticamente aumenta su valor percibido. Tu presencia constante la tranquilizar que sabe que puede contar contigo en cualquier momento. Pero tu ausencia la inquieta por cuestiona esa seguridad. Había asumido como garantizada la mayoría de hombres commit el error fatal de convertirse en una opción segura y predecible. Se vuelven como un restaurante al que siempre puedes o cuando tienes hambre. Útil, confiable, pero nunca emocionante, el hombre estratégico se convierte en esa experiencia única que no está disponible todos los días. Lo que la hace infinitamente más decidida si realmente quieres dominar estas estrategias avanzadas de poder emocionally transformar cada situación a tu favor. Suscribid al canal porque lo que vienen los próximos capítulos va a revelar exactamente que sucede en la mente femina durante esos días de silencio que te mantienes ahora. Te voy a revelar exactamente que sucede en su mente durante esos días de silencio que te mantienes con propósito. Te aseguro que lo que est por venir va a cambiar completamente tu perspectiva sobre el poder de la ausencia. ¿Has notado cómo ella puede pasar días sin responder tus mensajes? Pero en el momento que te haces lo mismo, de repente aparece,
esto no es coincidencia, es pura psicología humana en acción. Su llamamiento inicial no era rechazo a una prueba instintiva para medir tu resistencia emocional. Quería ver si eres el tipo de hombre que se desmoronante la primera, sino de indiferencia. O si mantienes tu fortaleza interior intacta. Maquiavelo comprendía que en cualquier intercambio de poder, cuando demuestra necesidad pierde ventaja inmediatamente y las mujeres de forma inconsciente aplican este mismo principio cuando evalúan tu valor como pareja. Ellas no buscan al hombre quelas persigue desesperadamente. Buscan al que pueda vivir perfectamente en su validación constante. Cuando implementas la distancia controlada, sucede algo fascinante en psicología. Los primeros días ella se siente confiada pensando que vas a regresar suplicando como todos los demás, pero conforme pasan las horas y tú no apareces. Y esa confianza comienza a transformarse en curiosidad, porque no ha escrito. Estar realmente ocupado o no le intereso. Aquí es don la ausencia comienza a trabajar a tu favor. Cada día que pasas en tu contacto, ella se ve forzada a llenar es vacío mental con pensamientos por ti. Empieza a recordar los buenos momentos que compartirán, a preguntarse que estarás haciendo, con quién estarás hablando. Tu silencio se convierte en una presencia más poderosa que cualquier mensaje que pudieras enviar. La mente humana está diseñada para valorar más lo que no puede obtener fácilmente. Cuando tu atención está siempre disponible, ella la daba por sentada. Pero ahora que esa atención se ha vuelto escasa, automáticamente en su valor percibido. Es la misma razón por la que decimos más intensamente lo que está fuera de nuestro alcance. Durante esta fase, ella comenzará a monitorear discretamente tu actividad digital. Revisarás si vistes historias, si interactúas con otras mujeres, si sigues activo en redes sociales. Cada signo que encuentres será analizada en busca de pistas sobre tu estado emocional. ¿Estás sufriendo por su ausencia o realmente has seguido? Pero aquí viene la parte crucial que define todo el resultado. Tu comportamiento durante estos días de silencio debe ser auténtico. No puedes fingir indiferencia mientras internet. Estás desesperado por su respuesta. La genuina autonomía emocional es lo que genera el efecto deseado, no la actuación forzada. Lo que viene a continuación va a revelarte la transformación psicológica más profunda que experimenta cuando tu ausencia se prolonga más de una semana. Ahora viene la revelación que cambia todo el panorama. ¿Qué sucede en tu psicología cuando tu ausencia se prolonga más de una semana completa? Y te garantizo que esta transformación es mucho más profunda de lo que imaginas. Durante los primeros días, como vimos, ella transitó la confianza a la curiosidad. Para después de una semana sin tu contacto, algo fundamental se quiebra en su percepción en la teoría de que el va a volver prontos desmorona, y es reemplazada por una realidad incómoda. Tal vez realmente te perdió. Maquiavelo entendía que el tiempo es el aliado más poderoso de quien sabe usarlo estratégicamente. En la política sabía que la paciencia y el timing correcto podían derrocar imperios enteros. En las relaciones, ese mismo principio se aplica. Tu ausencia prolonga no solo genera nostalgia, sino que la obliga a confrontar la posibilidad real de haber perdida. Para siempre en este momento cuando experimenta algo que no había sentido desde el inicio. Vulnerabilidad genuina. Ya no se trata de un juego don ella controla los movimientos. Ahora debe enfrentar la incertidumbre de no saber si alguna vez volverás a buscarla. Y esa incertidumbre la consumimos que cualquier mensaje romántico que pudieras haber enviado su mente comienza a trabajar en tu contra, pero a tu favor. Empieza a idealizar los momentos que vivieron juntos.
A recordadas cualidades únicas, e comparat con otros hombres de su pasado o presente. Y aquí es don descubre algo perturbador. Ninguno de esos otros hombres la generala misma intriga qt. Precisamente por todos ellos están disponibles, predecibles, controlables. Durante esta fase es como que intentes linear el vacío emocional. Dejast con distracciones, salidas con amigas, conversations con otros pretendientes, activated freneticane redes social. Pero estas distracciones solo destacan más tu ausencia. Es como intentar ignorar un dolor de mulas manteniéndose ocupado, mientras más lo intentes. Más consciente vuelves del problema. La psicología humana funciona así. Cuando algo desaparece de nuestra vida diaria, solo entonces dimensionamos su verdadero valor. Ella había clasificado tu atención como algo garantizado. Como el aire que respiramos, pero cuando es aire desaparece, de repente se da cuenta de lo esencial que para su bienestar emocional aquel es don su ego entra en crisis. La mujer que se siente segura de poder tener cuando quisiera. Ahora de biceptor que tal vez subestimo tu valor y sobreestimo su poder sobre ti. Esta realización la lleva a cuestionar no solo la situación contigo, sino su propio juicio sobre los hombres en general. Su comportamiento digital se vuelve más evidente. Revisar tu perfil obsesivamente, analizar cada publicación tuya en búsqueda. Señales. Observar si interactas con otras mujeres. Cada en línea tuyo que no resulta en un mensaje para ella. Se convierte en una pequeña herida en su autoestima. Lo más poderoso de esta fase es que ella comienza a experimentar lo que te sientes. Al principio, la ansiedad de no saber den está parado con la otra persona. La diferencia es que ahora eres tú quien tiene el control emocional de la situación. En resumen, experimenta la transición de sentir segura a sentirse vulnerable. De controlar a ser controlada por la incertidumbre. De dar por sentado tu valor. A reconocer que lo subestimo completamente. Lo que viene a continuación es el momento más crítico de toda esta estrategia. Que hacer exactamente cuando ella finalmente rompe el silencio y regresa. Luego el momento más crítico de toda esta estrategia. Ella finalmente rompió el silencio y regresa. Pero aquí está la mayoría de hombres comete el error que arruina todo lo construido hasta este punto. Y te voy a explicar cómo manejar esta situación para establecer una nueva dinámica de poder permanente. Tu primera reacción natural será de alivio y felicidad. ¿Quieres responder? Inmediatamente mostrar que la extragaste retomar la conversación como si nada hubiera pasado. Pero esa reacción es exactamente la trampa que destruirá todo el trabajo psicológico que realizáis durante estas semanas de ausencia. Maquiavelo sabía que en los momentos de aparente victoria es cuando más vulnerables nos volvemos a cometer errores fatales. La euforia del triunfo nubla el juicio estratégico. En este caso, su regreso no es tu victoria, es tu examen final. ¿Cómo manejas este momento? Definirás si realmente has cambiado la dinámica o si volverás a la misma posición de debilidad anterior. Cuando ella te escriba y lo hará, su mensaje tendrá una de estas características. ¿Será casual como si nada hubiera pasado? ¿Será indirecto tocando algún tema neutro? ¿O ser directamente emocional expresando que te extraga? Sin importar cuál. Si su enfoque, tu respuesta debe mantener la misma compostura que mostres durante el silencio. No respondas inmediatamente. Aunque ves el mensaje instante, espera. El tiempo que tardaste en responder durante su ausencia debe ser el mismo que mantiene NESAHOR.ESTO la comunica que tu vida no gira en torno a su atención. Que has desarrollado una independencia emocional.es. La diferencia entre ser reactivo y ser selectivo. Tu respuesta debe ser cordial, pero no fusiva, interesada, pero no disparada.
Debes mostrar que aprecias su contactus en revelar que estibas espera en dolosiosame. Un equilibrio delicado. Sufficient ecolides. Para mantener la conexión, suficiente distancia para preservar tu nueva posición de poder. Aquí viene la parte fundamental. No regreses automáticamente a los patrones anteriores. Si antes los días. No lo hagas ahora. Si antes indicabas todas las conversaciones, que ahora si eloquien tom esa iniciativa más frecuentemente, has establecido un nuevo estándar de comunicación y debes mantenerlo constante. Observa su comportamiento durante este encuentro. Está más atenta a tus respuestas, muestra más interés en tu vidas. Se esfuerza más por mantener tu atención. Estas son las señales de que la dinámica ha cambiado efectivamente a tu favor. Ella ahora valora tu tiempo y atención de manera diferente, permanente alerta a una posible trampa. Algunos intentos de regreso son solo para confirmar que sigues disponible emocional. Si después de unos días conversación normal ella vuelve a mostrar frialdad o distancia, no caigas en el patrón anterior de persecución. Aplica la misma estrategia de distanciamiento. Le estás enseñando que tu atención debe ser ganada consistente. Number. Solo cuando ella se siente insegura, el cambio de mentalidad más importante es. Tu objetivo ya no es conquistarla a ella específicamente, sino convertir en el tipo de hombre cualquier mujer de calidad valería. Cuando tu autoestima deja de depender de su validación particular, paradójicamente te vuelves más atractiva para ella y para otras mujeres también. Recuerda que si durante este proceso ella decide no regresar, has evitado invertir tiempo y energía emocional en alguien que solo respondía. En ese caso, has ganado algo más valioso que su atención. Has ganado claridad sobre su verdadero nivel de interés. La maestría de esta estrategia radica en que cambias fundamentalmente tu posición en la relación. De ser quien busca validación a ser quien la otorga selectivamente, pero existe una última consideración crucial que la mayoría pasa por alto y que puede determinar el éxito o fracaso todo este proceso. Esa consideración crucial es esta. El verdadero poder radica en no necesitar que ella regrese para sentirte completo. Maquiavelo sabe, a que quien controla sus emociones controla el resultado. Si ella vuelve perfecto, si no regresa, has ganado algo. Más bien eleva tu vida, cultiva tus metas, convierte en tu propia prioridad. El crecimiento personal habla más fuerte cualquier explica. Suscribir paramas estrategias de poder emocional idea en los comentarios un consejo. Cuid a otros hombres.